Uganda esindika amagye gaayo okugenda mu nsi ez'enjawulo okukuumirayo eddembe. Somalia mwaka 2007 twasindikayo abamagye 5,000 ne beegatta ku Amisom Forces abamagye 1,000. N'olwekyo Uganda yo yali egatta ensi zonna mu contribution zaazo, egatta Burundi, egatta Kenya, egikubisaamu omuwendo. Abajaasi abo okuviira ddala 2007 okutuuka kati bajja bakendeezebwa naye ng'abakomawo tebasasuddwa, abamu n'emmundu baazibawa ne badduka nazo. Pulezidenti w'eggwanga ayogera amazima kubanga tugamanyi. Abantu abagezaako okukola ebikolwa eby'ekiyeekera babanja ssente zaabwe ze bataasasulwa ez'omusaala okuva mu bitongole, kuva mu nsi ez'enjawulo gye twabasindika. Twabasindika Somalia kakati era emmundu ezisinga eziri mu ggwanga tezimanyiddwa. Kyekisooka. Ekyokubiri, twagala pulezidenti w'eggwanga ajja ebyobufuzi mu byokwerinda by'eggwanga. Ebyokwerinda kasita okwata ekitabo n'olayira nti gwe pulezidenti, kitegeeza gwe ovunaanyizibwa ku kukuuma abo abaakulonze. Tewali mulala avunaanyizibwa okuggyako ye, kubanga ne ssente zonna ze tusonda ze bayita omusolo tuziwa ye akola ogw'okutukuuma. Konye oyo bwe yali atandika, ekimu ku byatwewuunyisanga kubanga waliyo groups nnyingi nnyo ezirwana nga n'abaagobeddwa mu buyinza abakyoli baali bakyalwana nga naye batuusiddwa mu mambuka g'eggwanga. Gurupu ya Konye eno yatandika ate ekuba bayeekera bannaayo. N'olwekyo ne tutandika okwebuuza, ono muyeekera oba yateekeddwawo naye kukola mulimu mulala? Paka kati tetumanyi Konye yali muyeekera oba kyali kitongole kya gavumenti. Sitwagala gavumenti yakuno ekemebwe okulowooza nti egenda kuteekawo ekitongole ekirwanyi kireetere okusiba abantu abavuganya gavumenti eno, obasibako kye bayita okumusibako ki amatu g'embuzi, okumuliisa engo. Tumanyi bulungi nti okuvuganya gavumenti eno kwanyinyitira nnyo mu Buganda, era ng'ekibiina ekyasinga okugiwangula mu Buganda ky'ekibiina kya National Unity Platform. Sitwagala gavumenti erowooze nti engeri y'okuddamu okweddiza obuwagizi egenda kuyita mu kusibako matu ga mbuzi abo abaagiwangula. Ekole ebyobufuzi naye nga tegattamu kukozesa ate baana baffe be twasindika mu magye babeeremu, ate okutandika okutulugunya bannansi ababazaala oba ababiinako oluganda. Tekijja kukkirizibwa. N'olwekyo wateekeddwa okubeerawo gavumenti webanga eremereddwa okukikwata mu byokwerinda ekyebikolwa ebitandise, ate kakati baddire palamenti bagiwa akakiiko yeekola okunoonyereza, tukole alipoota enaasinziirwako okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ng'ensonga ze balina okutunuulira ab'amagye baffe abaakola emirimu emingi okuviira ddala 2007 e Somalia paka kati nga babanja emisaala tebagifunanga. Abamu buli eyatuukanga babakomezawo abamu mu cargo planes nga zigwa Entebbe nzimanyi, era abamu olwadduka nga baalemera emmundu zaabwe nakati tetumanyi gye bali. N'olwekyo eggwanga lya Uganda terikyamanyi muwendo gwa mmundu guli mu ggwanga. Njagala omuduumizi w'amagye aveeyo ambuulire oba amanyi omuwendo guno ogw'emmundu. Ebikolwa eby'ekiyeekera bisobola okuba nga bisinzidde ku abo. Ekyokubiri, ebikolwa eby'ekiyeekera bisobola okuba nga bitandikiddwa gavumenti yennyini okwagala okukwatirako abagivuganya nga ebiteekawo, kubanga obwo obukodyo bwonna tubumanyi busobola okukozesebwa. Ekyokusatu, wasobola okuba nga waliwo agabbi nga kakati agabadde tegakyasobola kufuna nsimbi nga kakati gatandise okukola ebyo n'okwagala okunoonyereza engeri gye bafuna ebyokulwanyisa byebakozesa okubba, nga okubba kwabwe kugenda kweyongera kubanga omuntu bw'akola kampuni n'ekola ssente nnyingi alina okugulawo bulanki. Kisoboka omubbi okubanga kati atandise okwagala okugulawo bulanki nnyingi, n'olwekyo yeetaaga ebikozesebwa mu bulanki ezisoba mu emu. Ekisembayo, tweyingiza mu bikolwa eby'ebyokwerinda mu nsi nnyingi, n'olwekyo ensi ezo abantu betufufuggaza ababadde baagala okubikolayo ne tubalemesa pulezidenti okwogera obwogezi ku nsonga nga ziringa ez'okubalaata, si za kooti bukooti, za kutunulira kumalawo.
kakati abantu abawambibwa gavumenti ya kuno kati emanyiddwa nti buli kintu kyafuuka ddiiru naye president ye tamanyi. Ebitongole byennyini ebikuuma ddembe birimu kati baddiira nga nabo bennyini bateekawo embeera ey'akatabanguko basobole obbongeza bajeti zaabwe. N'olwekyo bajja ne bawamba n'abantu ne babatemako engalo baboogeza ebigambo nti babadde bayeekera nga n'emmundu ze babatwala okugenda osimulayo ate ebitongole byennyini bye byazisimye ne biziteekayo. Naye nga bwe bakutemako olugalo genda okkirize ate etteeka lya wano ligaba amunesite. Kakati bw'omala ofune amunesite bo bafune ensimbi. N'olwekyo ebikola bino gavumenti njagala etandika okubitegeera. Gavumenti olw'okuba eruddeko ng'ekulemberwa omuntu omu, abantu bano bamuyize batandise omuzannyo obuzannyo. Basobola n'okututwala mu ntalo n'ensi endala naye nga bayise mu kulimba. Basobola n'omuleetera okuwagira abayeekera abanaalumba ensi endala naye nga bayise mu kulimba nga bba ekigendererwa kyabwe babongere ensimbi z'okukozesa bagule faamu beeyongere bakole n'ebintu ebirala. N'olwekyo kino ekiwamba abantu tekirina tteeka kukisinziira. Mu Uganda tetukkiriza ssemateeka waffe takkiriza kitongole kyonna kujja ne kikuwamba buwambi nga tekinnyonnyodde gye kikututte nga naawe gennyini gwe batutte tebakulese kufuna looyawo atandika okuwolereza. N'olwekyo kimenya mateeka. Tusobola okubivunaana kati naye bwe kiba nga abalina amaanyi ababikola tetusobola kuvunaana nga bakyaliwo bijja kuvunaanibwa nga bavuddewo kubanga mu principle y'amateeka criminal law yeegamba cause of action arises on a date it is discovered. N'olwekyo ne bw'oba ovuddewo ebbanga kasita lituuka ne tuba nga kati osoboddwa era ku olwo ne tukuvunaana ebikolwa ebiba byakolebwa edda kubanga olwo tufunye amaanyi agakwatako. First of all, what the president needs to be advised on is that he needs to look at centers of the likelihood of the logical necessity and the objective reasons that have resulted into the insecurity cataclysm that we are facing in Uganda now. One, Uganda as a country ambitiously has been involved in a lot of security systems and AMISOM contributions. In Somalia, we started during the year 2007 to now. We have been maintaining a tune of 5,000 officers and men in Somalia, almost doubling the requirement that is there of 10,000 in terms of the AMISOM crusade that is ongoing in Somalia. The degree of remuneration of the officers and the men that are involved in that kind of venture has also been appalling in nature. All the returnees from Somalia are still claiming their own payments up to date. Some of them have even confiscated machinery that they were using and operating with. They have landed at the airport and disappeared with rifles. The government of Uganda is not aware of how many guns are in the population. Some of them find themselves in northern Uganda. Some of them now most likely can be used for all intents and purposes. I do not want the president of Uganda to use, however, this chance, knowing very well that obviously his performance in terms of Buganda region for purposes of the recently concluded elections was appalling. We do not want him to use this as a clog to establish palisades, blockades, bulwark, estoppels, and any amount of retaliation that he wants to use now against those that ideally are known to have defeated him in the recently concluded election. So any reference to the National Unity Platform while citing insecurity in Uganda, in my opinion, is operating government using security by Buncho and Chikenere instead to curtail the politics of the National Unity Platform. That cannot be accepted. We cannot accede to that, and the President of Uganda needs to be advised as properly as possible against it. The numerous arrests that are being conducted, first of all, are illegal. Chapter 4 of the Constitution of Uganda gives details of how an arrest of an accused person can be conducted. We have the other laws, contingent provisions and establishments that have been enacted over time, of course pursuant to the constitutional provisions, equally guarantee
that any suspect is accorded for all intents and purposes, access to a lawyer, knowledge of where he's being taken, and for purposes of why he has actually been apprehended in the circumstances. So in Uganda, the arrests and the control incommunicado of persons in Uganda is illegal. It is an outright illegality, and access to justice. As a country that has acceded to a lot of protocols, including the African Charter on Human and People's Rights, the East African Community Treaty, and for all intents and purposes, Objective 28 and Article 8, Capital A, the Constitution of the Republic of Uganda, those are the bedrock on which rights of the accused, in terms of those being arrested, are buttressed. Anything less is to that extent an illegality. Kubanga omuntu bwabanga akoze omusango omutwala mu kooti nesalawo fe mu ggwanga lino tukiriza nga ebya kooti ebyesazeewo bye bituufu naye bya President Museveni ebyokutubuulira ngu kino kyabaddeko naffe ne tukiriza no ebyo me I dismiss that ng'omunamateeka twagala President Museveni atuyambe bino ebyokujja wano n'ayogera ku ADF kuva ku makya kutuuka ku lweggulo abireke yava wano n'atwala amagye nga tayogedde n'agatwala Congo nga ekitutwala Congo kwe kugenda kuzibikira aba ADF tebayingira ki mu Uganda kati atubuulire bano abayingira wano abayogerako bayiseewa kubanga ali mu Congo yabasibidde yagenda kubasibira mu Congo bano bayiseewa atubuulire bamuyitiddewo wa babadde bebasaba amagye ne bayitawo oba bali wano babaleka wano oba bayise ku bali atubuulire bayiseewa kuyingira wano oba eri mu Congo tebalinayo omulimu gwe bakolayo baleka kutwononera sente bakomewo wano batugadinge kubanga tweralikiride omuntu bwatuuka ku level ey'okugenda kwatakinga e police post oyo tomuzanyirako ate na bino ebyokutugamba ngu babbi babeere na coherent story ye batubuulira tewali muntu kugenda alina emundu first of all nayagera kubba emundu endala ngeno tekola bulungi eno emundu yakozesa kukuba abasirikale n'abatta n'abajja ku emundu endala oyo okyamuyita mubbi already kubanga omubbe otwandiyise mubbi yono akwata eno emundu eyabadde nayo n'agenda ku petrol station n'akanga kana akasecuriko oba kalina akasaali oba kalina kino ekimundu kyakumu n'akakuba emigo n'agikajjako n'anyagulula sente n'adduka naye ono agenda specifically ku barracks n'abbayo omundu ku police post n'abbayo omundu takyali mubbi in my own opinion. So government eveyo etubuulire story entuufu ebyokugamba nti NUP eri mu kintu kino biyinza kutukola bubi nga abali mu politics kubanga aba NUP bajja kuvaayo batandika kugamba tubatagetinga kino kiva mu NRM yekiyunzeeko kulaba ngu esiba aba NUP ati awo tujja kuluzinga mu public kubanga abantu bajja kubeera nekisa kuba NUP ne batandika kugamba tubabonyabonya nobo banaaba nga bazeza ki emisango so nandisabye ngu bino tubijjemu issues za politics tuconcentratinge oba wa NRM oba wa NUP nga tumusanze ne mundu nga tumuprosecutinga he should be prosecuted naye bakugamba ngo ojja kutaginga criminality ku political party si kintu kirungi twogereko kukiwamba abantu kigenda ne tocha kutulugunya
abantu babawamba ne babatwala mu bitundu kubasibira mu places zitali gazetted, ne babatwala mu safe house. Mu safe house obwo batuukayo nga babatulugunya. Mu mateeka omuntu bw'omukwata olina okumutwala ku poliisi n'asola mu police cells. Poliisi ng'emaze kutereza fayiro yaayo netwala wa DPP n'agisanctioninga ne bamuproducinga mu kooti ne bamuremandinga. Kooti either nemuremande oba nemusalira nemutwala mu komera eriri gazetted. Bino ebyokuwamba abantu mu drone ne babatwala mu places zitali gazetted. Tubivumira na se kuvumirira. Eyo si politics eyetukirizaamu. Nze politics eyenimu yeneri organized. Nkimanyi nti outside there waliwo abakiriza mu politics ene nagisome makere mu kitabu ekimu kya military institutions and coercion. Ngubo baagala coercion yebe leadinga politics yaffe. Ekyo kitujja mu buyinza mangu. Politics eya coercion eyo eya drone obwebanga yekulembera panda gali manya UVS Ebyaama bitujja mu buyinza mangu. Nze sibyagala. Ate abo ababikola balekeraawo kubanga that is not a part of our agenda. Proper for us to start mixing politics with these things. If they are saying they have established that NUP has a military wing of a rebel group, they should tell us. But to start saying now NUP members are thieves, we also have NRM members who are thieves. Yes. Why doesn't he talk about them? And even who use guns? Others use guns, others use pens, those things. So he should stop mixing these things unless he's saying NUP now has established a military wing. That one I want him to say it because the chief executive. Thank you.